Il magnifico rettore Ivano Dionigi dà ora lettura della pergamena di laurea. Repubblica Italiana in nome della legge. Noi, professor Ivano Dionigi, rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, veduta la deliberazione della Facoltà di Scienze della Formazione nell'adunanza del giorno 28 maggio 2009, veduta l'approvazione del signor Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 169 del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, numero 1592, proclamiamo Claudio Imprudente, nato a Bologna il 19 marzo 1960, dottore ad honorem in formazione e cooperazione, e gli conferiamo il presente diploma di laurea a tutti gli effetti di legge, dato a Rimini il 18 maggio 2011. Уважаеми гости, дами и господа! Няколко дни след като Пловдивския университет Паисий Хилендарски отбеляза тържествено своя половин вековен юбилей, отново ни събира значим, радостен и стойностен повод. На свое заседание от 24 октомври Академичният съвет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски след единодушно гласуване взе решение да присъди, подчертавам, почетното научно звание доктор Honoris Causa на Пловдивския университет на господин Христо Стоичков. Gabilondo és des del divendres 3 de febrer el primer periodista investit Honoris Causa per la Universitat de València. L'acte s'ha celebrat a l'aula magna de la Facultat de Medicina i Odontologia, en la que s'ha pogut sentir la laudatio a càrrec de Josep Lluís Gómez Montpart, catedràtic de Periodisme de la Universitat de València, que ha destacat el compromís, talent i la dedicació del periodista navarrès. Amb aquesta distinció, la Universitat de València ha volgut no sols reconèixer la tasca periodística de Gabilondo, sinó també reivindicar i honorar a la professió a la que representa.
Iñaki Gabilondo és periodista de ràdio i televisió des de 1963. Des d'aleshores ha exercit l'activitat periodística ocupant quasi sempre càrrecs de direcció en importants mitjans, però sobretot a la ràdio, on ha desenvolupat la major part de la seva carrera i a la qual ha dedicat aquesta distinció. Yo lo recibo casi un poco en nombre de la radio, ¿no? Y lo diré, la radio era un medio solo popular y familiar y en los últimos años se convirtió en un medio de gran impacto social y político. Y entonces yo sí me siento parte del grupo, en distintas cadenas hicimos ese paso hacia adelante, ¿no? Y en esa condición, en esa calidad lo recibo, ¿no? O sea, que la universidad pues se señale de forma tan solemne a un profesional de la radio que ha estado básicamente su vida en la radio, me parece la ocasión de explicar por qué la radio ha pasado de ser una cosa tan solo doméstica a tener un nivel tan grande como para que la universidad lo vea, ¿no? Entonces eso me parece un honor, ¿no? Gabilondo es converteix així en el primer periodista en ser investit doctor honoris causa per la Universitat de València, posant un fermall d'or a la seva destacada trayectoria profesional. El honor que me hace esta universidad me abruma, la historia, el prestigio, la inmensa solidaridad que está concentrada aquí. Pesa tanto que solo su generosidad ha podido encontrar un pliegue capaz de acomodar la simple vida profesional del periodista. L'acte s'ha pogut seguir en directe des de Mediauni i a la sala Sanchis Guarner de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació per a aquelles persones no acreditades. At the graduation ceremony in Essex, she was celebrated for her work. Kylie Minogue was presented with an honorary degree by Lord Ashcroft. Kylie, I've been told to be very formal. This will be a very difficult task. I won't make eyes at you. Please don't. By the authority invested in me as Chancellor of Anglia Ruskin University, I hereby confer on you, Kylie Minogue, Officer of the Excellent Order of the British Empire, the degree of Doctor of Health, Science, Honoris Causa. Congratulations. Thank you so very much. Gosh, I've stood on a number of stages, never quite on a stage like this, and I'm not ashamed to admit I'm quite petrified. She paid tribute to the research into breast cancer that's carried out here. The star talked about her own battle with the disease and said she understood what other patients were having to deal with. There's words that you hate to hear, but I hated to hear when I was going through it. Journey, options. I mean, you just want to know where the door, where's the door, where's the exit of this place, and there is an exit door and you can get to it. It's a bit of a bumpy ride, but stay strong and let the people around you fuss over you and let them do their job. Kylie has never been to university and said that her dad would be proud of her. This honorary degree means that the pop star can now call herself Dr. Minogue. It was a blessing and a curse because a lot of the media wanted to have more information than they received, but I did feel a lot of love from the public and you know, felt their support from total strangers, which was a beautiful thing. I found that one example, I was at a cafe and someone just came and gave me a flower, whereas normally people would ask for a photograph or an autograph or something for themselves, but I felt that people were being very generous with me at that time, so it was beautiful. Cañabate. Esta pequeña localidad de Cuenca de apenas 300 habitantes tiene desde ayer entre sus vecinos a un doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, don Francisco Luzón López, que a sus 63 años de edad ve cumplido un sueño desde la infancia, el reconocimiento a una trayectoria. En 1948
La renta per cápita era de 3.325 euros de hoy. Éramos un país con la renta que hoy tiene la India, pero a diferencia del pujante país BRIC, sin razón alguna para soñar en el crecimiento. Todo lo contrario. En aquellos momentos nada hacía pensar que los siguientes 50 o 60 años fueran a ser distintos, y sin embargo lo fueron. Pertenezco a la generación que lo hizo posible, a la generación que protagonizó el inmenso cambio social, económico y político que nos llevó del subdesarrollo y del aislamiento internacional a la España democrática, integrada en Europa, con movilidad social y prosperidad. Luzón se trasladó muy joven al País Vasco debido a las penurias que pasaba el país por la década de los 50. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Bilbao en el 72 y ahí comenzó una trayectoria inmaculada dominada por los éxitos. Bilbao, León, Pamplona, Sevilla, Madrid o Londres han sido ciudades donde desplegó sus virtudes para las finanzas, tanto hasta convertirse en un maestro. Francisco Luzón pertenece a una generación que ha hecho posible las transformaciones experimentadas en nuestro país, en sus diferentes ámbitos, social, económico, político y cultural, que nos llevó de una España caracterizada por el subdesarrollo y por el aislamiento a una España democrática, integrada en Europa y con una apertura social y económica que nos ha facilitado a las generaciones posteriores una mayor y mejor posibilidad de progreso. En el expediente de Luzón figuran los bancos que han constituido el corazón de nuestro sistema financiero de ayer y de hoy. Y gracias a sus conocimientos y valores es patrono de la Fundación Príncipe de Asturias, de la Biblioteca Nacional, de Ayuda en Acción y miembro del Comité de Negocios del Museo Metropolitan de Nueva York y del Consejo Asesor de la Escuela de Negocios de Chicago, entre otros cargos. Pero su honoris causa ha sido provocado por tres elementos fundamentales. Primera, que posee muy relevantes méritos profesionales en el sector financiero español, que ha posibilitado el crecimiento socioeconómico de nuestro país en las últimas décadas. Segunda, que tiene una estrechísima vinculación con el ámbito universitario, desde su labor como vicepresidente mundial de Universia. Y tercera, que ha tenido una profunda vinculación con nuestra propia universidad, como presidente que ha sido del Consejo Social. La universidad pública nos enseñó que todo se podía cuestionar, debatirse y cambiarse, que nada estaba atado y bien atado. Con estas palabras del protagonista, queda claro que este título es más que merecido. Con la confianza de haber cumplido con la responsabilidad. As chairman of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia from 2006 until the Academy's landmark affiliation with Drexel University. Today, the scientists of the Academy and Drexel are forging new paths in the natural and environmental sciences together. Mr. McAleer is a former director of many companies and organizations and chaired the Chester County Economic Development Advisory Board and Arrow Internationale. He grew up in Lansdowne, Pennsylvania, and attended Princeton University on a Navy ROTC scholarship. He spent 11 years on active and reserve duty, flying carrier beds jet aircraft. He later worked for the Hercules Chemical Company and for IBM. Mr. McAleer has received the Boy Scouts of America Distinguished Eagle and Silver Beaver Awards and the Legend CEO Award from the Pennsylvania Eastern Technology Council. For his strong leadership and dedicated service to the region, Drexel University is proud to confer an honorary degree upon R. James McAleer. By the authority vested in me by the Board of Trustees of Drexel University, under the charter issued by the Commonwealth of Pennsylvania, I confer upon you, R. James McAleer, the degree of Doctor of Humane Letters, Honoris Causa, with all the rights and privileges pertaining thereto. Congratulations, Jim. Jim, on behalf of everyone at Drexel University, I congratulate you.
por contribuir de manera excepcional en la educación integral del estudiante universitario, con base en los valores evangélicos y en el espíritu de San Juan Bautista de La Salle, recibe el grado de doctor honoris causa por la Universidad La Salle el doctor José Fernández Cangas. Cada doctorante recibe un birrete como símbolo de distinción y merecimiento. Will present Donald Marthel Suggs. Chancellor Wrighton, I have the distinct privilege of presenting Dr. Donald M. Suggs, oral surgeon, patron of the arts, distinguished community leader, and publisher of the largest independent newspaper in Missouri and one of the largest African-American papers in the nation. After establishing a successful private oral surgery practice, Dr. Suggs cultivated his passion for the arts. He established the Alexander Suggs Gallery of African Art in both St. Louis and New York. He founded the African Continuum to support non-commercial African-American artistic endeavors and was a founding member of what would become the Museum of African Art in New York. He recast the St. Louis American into what is today a highly respected newspaper, being named the top African-American newspaper in the country 7 times since 1996 by the National Newspaper Publishers Association. Dr. Suggs, we at Washington University are proud to recognize your accomplishments by bestowing upon you the honorary degree of Doctor of Humane Letters. Mais de 1.000 estudantes aplaudiram de pé a líder opositora birmanesa Aung San Suu Kyi nesta quarta-feira, na cerimônia de entrega do título de doutor honoris causa em Oxford. Em sua primeira visita à Europa desde 1988, a Prêmio Nobel da Paz decidiu retornar à cidade do sul da Inglaterra, onde viveu por quase 20 anos. Lá, Suu Kyi estudou política, filosofia e economia no fim dos anos 60, se casou e teve 2 filhos. Em 1988, ela retornou a Mianmar para cuidar de sua mãe doente e iniciar seu combate político, deixando para trás a família. Na terça-feira, dia em que comemorou seus 67 anos, ela começou uma visita de 1 semana ao Reino Unido. Aung San Suu Kyi iniciou no dia 13 de junho na Suíça uma viagem histórica à Europa após 15 anos de prisão domiciliar. Today, many strands of my life have come together. The years that I spent as a student at St. Hugh's, the years I spent at Parktown as a wife and mother, the years I spent under house arrest when my university, the University of Oxford, stood up and spoke up for me. During the most difficult years, I was upheld by memories of Oxford. These were among the most important inner resources that helped me to cope
with all the challenges I had to face. The best in human civilization comes from all parts of the world. It is not limited to Oxford, it is not limited to Burma, it is not limited to any other country. But the fact that in Oxford I had learned to respect all that was the best in human civilization helped me to cope with what was not quite the best, because what is not yet quite the best may still one day become the best. It may be improved. It gave me a confidence in humankind. It gave me a confidence in the innate wisdom of human beings, not given to all of us, but given to enough of us for the rest of the world to share and to make use of it for others. Today has been a very moving day for me. Moving because I have found that the past is always there. It never goes away. But you can select what is best from the past to help you go forward to the future. Burma is now at the beginning of a road. It is not the sort of road that you find in England. It is not smooth. It is not well maintained. In fact, it is not yet there. It is a road that we will have to carve out for ourselves. This is a road that we will have to build as we go along. Too many people are expecting too much from Burma. Our road is one which is, as I said, one we'll have to build for ourselves, inch by difficult inch. And I hope that you will all be with us while we're doing this. I hope that you will understand that this road is there in our hearts and minds, but not actually there yet in real fact, and that we would need your help and the help of others all around the world to make sure that it leads to where we want our country to go. Oxford, I know, expects the best of its own. And today, because they have recognized me as its very own, I'm strengthened to go forward, to give of my very best in meeting the new challenges that lie ahead. Thank you all very much for staying. I am very pleased today because of this greatest event ever, and I would like once again congratulate all the graduates from the University of Ottawa, and I can say that
the future is yours. You will have so many great opportunities that I would like you to seize them. Because the world, as you know, has become a global village. So we need to contribute to this global village to make it a safe place. And I would like to join us in our endeavor pour former et aider les jeunes, les élèves, pour qu'ils deviennent des citoyens responsables, des citoyens actifs et des citoyens qui sont engagés dans leur société et communauté. تهاني الحارة إلى جميع الطالبات والطالبة الحائزين على الجوائز هذا اليوم، وأتمنى لهم التوفيق في مستقبلهم إن شاء الله. Ηθηκε απόψε η τελετή αποφοίτησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα πτυχία επέδωσε ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Δημοσθένους. Ο πρίτανης Ανδρέας Γρηγορίου Ορφανίδης αναφέρθηκε στην αυτονόμηση του Πανεπιστημίου. Οι καιροί που απλώνονται μπροστά μας έχουν ωφεληθούν πολλά από τους απόψινούς μας αποφύτους, ιδιαίτερα σήμερα που ο κόσμος μαστίζεται από μια άνευ προηγουμένου οικονομική αλλά και κοινωνική κρίση. Οι τίτλοι σπουδών που θα απονεμηθούν στους αποφύτους μας αποτελούν τεκμήρια των επιτευγμάτων τους, καθώς και υποσχέσεις για το μέλλον. Κάθε ένας και κάθε μια τους προσβλέπει και αναμένει η αξία τους να αυξάνεται όσο τα χρόνια περνούν. Ήδη η αξία τους ως τίτλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι τεράστια. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από πολυετή και επίφωνη προετοιμασία και αξιολόγηση για χορήγηση φέτος της οριστικής άδειας λειτουργίας και αυτονόμησης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εγγυάται τη λειτουργία ενός υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας πανεπιστημίου στη χώρα μας. Una laurea honoris causa a Riccardo Muti, direttore d'orchestra di fama internazionale. Il maestro ha ricevuto il diploma in storia e critica delle culture musicali dell'Università di Torino. Muti ha risposto emozionato agli applausi del pubblico, sostituendo la Lectio Magistralis con l'esecuzione della Sinfonia numero 34 K338 di Mozart. La presenza del maestro Muti nella vita musicale di oggi, ha sottolineato nella Laudatio il professor Paolo Gallarati, ordinario di musicologia e storia della musica all'Ateneo Torinese, non si esaurisce nella qualità delle sue esecuzioni. Tra i grandi direttori d'orchestra si è sempre distinto per aver riscoperto i lavori dimenticati o addirittura sconosciuti del repertorio. Ha diretto di tutto, sempre animato da sincera voracità e curiosità artistica. Sono un prodotto dell'Italia, ha detto Muti, rivolgendosi ai giovani musicisti. Sono figlio della cultura italiana, per la quale mi sono battuto per oltre 40 anni, con scarsi risultati per via degli uomini politici delle diverse generazioni. Credo fortemente nella forza del nostro paese, difendiamo la cultura italiana, guardiamo ai miracoli di casa nostra, alle tante cose belle che accadono qui e che spesso non vengono raccontate. Difendiamo le qualità dei nostri ragazzi. Non riconoscere ciò significa uccidere il nostro paese. Poi sono state le note dell'Orchestra dei Talenti della Fondazione CRT di Torino a parlare, guidate dalle sue mani, rapide, veloci, magiche. E nell'aula magna del Rettorato di Torino l'emozione si è fatta sensazioni e musica.
La universidad ha otorgado el grado de doctor honoris causa a 2 de sus profesores, Wagner Kamakura, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y José María Castillo Sánchez, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, como reconocimiento de sus trayectorias académicas y del compromiso de los mismos con esta universidad. El profesor Wagner Kamakura es doctorado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Texas, con especialidad en marketing. Estoy realmente agradecido por este honor, sobre todo cuando los candidatos anteriores son gran personalidad en su campus. ¿Cómo es posible que un profesor de marketing obtenga un grado tan honorable como investigador científico? Después de todo, no es el marketing el llamado arte del engaño. Para mí, el marketing hace mejor y más cómoda la vida moderna. Muy buenos días. Damos inicio a esta solemne ceremonia de investidura del doctorado honoris causa al señor expresidente José María Aznar y al señor don Guillermo Lazo. El doctorado honoris causa es el más alto honor que representa a una institución universitaria y que se distingue a personalidades en reconocimiento a sus virtudes y a su intachable trayectoria. El birrete en señal de sus estudios y méritos. El libro de la ciencia que simboliza los secretos de ella. El anillo como símbolo de su unión con la ciencia y con esta universidad. Los guantes blancos como símbolo de fortaleza que sus manos han de conservar y también como signo de su altísima dignidad. Quiero que mis primeras palabras sean para expresar mi más profundo agradecimiento por el honor y por la distinción que hoy recibo al ser investido doctor honoris causa por esta prestigiosa Universidad de las Américas. Que la mayoría de ustedes no imaginan el inmenso honor que es para mí este reconocimiento que hoy me prodigan. Siento que este reconocimiento premia mi espíritu, lo alegra, lo eleva, en razón de un trabajo de muchos años. Well, welcome, Gilbert and George, to your graduation day. It's an honour for the University of East London. We start out with just, what does today mean for you? It's wonderful because we always think that we're honorary East Enders or honorary Cockneys or honorary Bangladeshis because we were in the district with so many changing populations. Yes, East End is our home. Yes, we were probably some of the first ones to move in the East End of London. And not only now, because everybody seems to be in East London now. Every artist, every designer, every graphic designer, artist, dancers, they're all in East End. So it's extraordinary to be part of it. We always say that it's the most typically planet Earth place that we've ever been to. So that if a spaceship said that it was arriving on the planet Earth and only had 10 minutes to film a typically planet Earth place, where would they do that? We would say, in the East End of London. Your start in art, or certainly how you made your name, means that, in a sense, those really are your two mottos. And what would you say about kind of how you've made it and what that means to our students? What sort of advice could you give them about? I think we've always been enormously encouraged by the vast general public. Our feeling and our thoughts and our hopes and dreams are with the general public. We're not the artists who disregard the general public. We're anti-elitist. And the second is, don't think too much. Just do it. That's about it. That's what we have been doing it for the last 40 years. Non-stop, day and night. Complete concentration. We never go to the studio with plans or ideas. We like to go to the studio dead-headed, zonked, blind, deaf, and how we are at that time, how we feel, how we dream, what we're frightened of, that will be printed out from inside ourselves. We can never snatch pictures from the air. You can only drag them out from inside of yourself. We always feel like we have to close our own eyes. Never look at the world, just look at the inside you. That's the world that we want to show inside ourselves, no? Because that's a human world.
The rest is part of somebody else. We always say we can only deal with the thoughts and feelings that are inside anybody, wherever they are in the world. Death, hope, life, fear, sex, race, money, religion. There is nothing else. And if I said, well, you obviously, some of the most creative people that we've certainly come into contact with, and so if I said, well, what does this mean today? And I said, you couldn't use words right now. How would you express it using your creativity? Oh, we are specialized in making pictures. We are devoted to the idea of creating pictures, not that people necessarily want, but the pictures that we believe the world needs. Visual language is our motto. We want to speak with visuals. You've had obviously some very enormous exhibitions, and both at the beginning of your career and also at the moment you've got an exhibition touring around. And what would you say is your most important piece of art that you've done? Always the latest one. Always the latest one. Actually, because we are doing so many new shows now, extraordinary. We are doing the London pictures that are going to be more than 200 big artworks. We just did now the Eureka postcard pieces that are going to be shown in all over the place again. So we are non-stop working. We're thinking and feeling all the time. There is no studio and no not studio. It's just one big driven feeling and enterprise, like a living art form, really, we feel. But we are much faster now that we're getting old. We found ways, from the very early days, we found ways of being on a different plane. Like when somebody says they're in love with someone or they fancy someone, they feel different. The day feels different, the sky looks different. And creativity is like that. You actually feel not your normal self. You feel different, more like floating. And that's very exciting. It's like being crazed, like rolling on and on and on. And then at one time it stops. And then you wait until the next time you create. But we are trying to make them more and more automatic. We don't want to think too much. We don't like pictures that make themselves, in a way. Yes, we don't like we don't like this idea that it is beautiful, not beautiful. We just like this automatic vision of the world. Accidents. That's great. Thank you very much. Thank you. And congratulations on today. You're very kind. Thank you very much. It's an honor to have you here, and it will be a great pleasure for our students, for all of our students, but I'm sure particularly for our students who are just kind of making their way into the world of art. Love to the students. All our love to the students. Wonderful. Thank you very much. Thank you. Thank you. Resuelve, artículo 1, otorgar al señor Paco Godoy el título de doctor honoris causa en cultura musical en reconocimiento a sus relevantes servicios prestados a favor del servicio cívico, humanístico, académico y cultural. Artículo 2. Expresarle públicamente el reconocimiento en nombre de la comunidad universitaria, otorgándole el respectivo título en la sesión solemne que se lleva a efecto el día viernes 8 de julio del año 2011. En cultura musical que la Universidad Autónoma de Quito otorga a nuestro directo amigo, compañero, maestro Paco Godoy, verdadero artífice de la cultura musical ecuatoriana, quien con su talento ha representado al más alto nivel a la cultura musical de nuestra patria y es digno merecedor de este reconocimiento por parte de la Academia. Y es la primera vez que la música recibe este auténtico honor, doctorado honoris causa, y quiero invitar y dar la bienvenida, ya lo decía el señor doctor, nuestro amigo, y que siempre ha dejado muy pero muy en alto la música de este país. Quiero dar la bienvenida al señor Byron Francisco Godoy Aguirre, honoris causa en cultura musical, y que la Universidad Autónoma de Quito se ofrece en entregar precisamente este galardón.
Quiero recibir el caluroso aplauso para nuestro directo maestro ecuatoriano. Hombre de dignidad, de honor, un caballero en la extensa palabra y sobre todo un verdadero amigo de esta casona universitaria, la Universidad Autónoma de Quito, se honra en este día en hacerle llegar a usted este merecido homenaje. Quizá es corto para la valía de usted, señor maestro Paco Godoy. Quiero en nombre de la República del Ecuador, de la Universidad Autónoma de Quito y por la autoridad que me confiere la ley, entregarle a usted este doctorado honoris causa en el área de cultura musical. Señor Godoy Aguirre Bayro Francisco, reciba este homenaje de la Universidad Autónoma de Quito. Hago la entrega del respectivo título que le acredita como tal. Felicitaciones. Y muchísimas gracias. Bien merecido que se lo tiene el famosísimo Paquito Godoy, pero una personalidad inmensa. ¡Los aplausos! También agradezco profundamente el honor que se me ha conferido al otorgarme el doctorado honoris causa, el cual recibo como un merecido homenaje a la historia de nuestro país. Además, la mandataria impartió una conferencia magistral en la que destacó el liderazgo y el papel de la mujer en el siglo XXI. De acuerdo con su exposición, resulta trascendental en todas las culturas del mundo que la mujer reciba especial atención, pues de su desarrollo depende el de sus hijos. Como última actividad, previo a su regreso al país, la presidenta Chinchilla, junto con su comitiva, visitó el legendario y bello Templo Dorado, que data desde el año 1220, un templo zen cuya majestuosa presencia en armonía con la naturaleza crea un extraordinario escenario y una atmósfera mística que caracteriza a las culturas orientales. Ladies and gentlemen, in the history of every university, the awarding of an honorary degree is always an important ceremony. I'm really honored to introduce our honorary doctor to you. Itacque iam nihil impedit quominus honoris scholae principis scientiarum Dear Professor Sándor Kerekes, Doctor Honoris Causa of the Warsaw School of Economics. Jego magnificenciju, visoki sanače, dostojni gošće, przyjaciele. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i przywilej, że przyjeżdżaliście mnie dzisiaj do społeczności SGH.
Permítame, en primer lugar, agradecerle la atención a la invitación que le cursara la Universidad San Pedro para que, tomando conocimiento de su trayectoria personal, profesional y académica, haya creído conveniente hacerle entrega de la distinción de doctor honoris causa, considerando que su trayectoria ejemplar es una motivación para la juventud, para nuestros docentes y para nuestra casa de estudios en el logro de su misión y visión y sus objetivos planteados. La Universidad San Pedro, en el marco del aniversario de su creación, se viste de gala para que merecidamente le haga la entrega de esta distinción de doctor honoris causa y de esa manera podamos nosotros compensar el gran esfuerzo, la gran dedicación al campo de la ciencia, la literatura y la enseñanza universitaria, que constituye un gran aporte a la humanidad. En ese sentido, doctor, permítame hacer la entrega en esta solemne ceremonia académica, esta distinción que le confiere nuestra Universidad San Pedro. Justamente distingue a este reconocimiento honorífico de doctor honoris causa. El senyor Poncela és membre dels jurats del Premi Crescat d'Estudis d'Investigació Científica i Tècnica i dels Premis Jaume I. Per altra banda, la seva valuosa tasca l'ha fet mereixedor de sino sobrevivir. Y si para ello es mejor no pensar o seguir pensando como antes, pues tienen una excusa maravillosa para no pensar más. This morning, we will confer an honorary degree on our UCLA students whose education was interrupted due to Executive Order 9066. Yet all of us have come to recognize that it is you who's bestowed an honor upon us. Today, we enjoy living in a diverse society where most people of different ethnicities and sexual orientations are accepted and treated with respect. This is a privilege that exists today as a result of the foundation that previous generations have laid for us. To restore justice amongst the groves of academia, that is quite an admission, shall we say, of the difficult times that the bunch of us faced under presidential decree in the spring of 1942. The U.S. government had dug a great big hole into which we were thrust and out of which we had to climb to make our way. So what we celebrate today, what we honor today, what we acknowledge today, really is not a lesson in history alone. It is not a stroll down the path of nostalgia. It's a reality that lessons learned must be codified, lessons learned must be embraced, and if not, those problems and those mistakes will be made again. I have before me the names of Japanese American students who were enrolled in UCLA in 1941 to 1942
and who were prevented by Executive Order 9066 from completing their studies. Now, by virtue of the authority vested in me by the Regents of the University of California, I am deeply honored to present all of the candidates herein named and to confer upon them the honorary degree. Now we will present diplomas to our honorary degree recipients. Congratulations. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Campus Minatitlán, entregó el reconocimiento Doctor Honoris Causa al ciudadano ejemplar Tomás Enríquez Núñez por su valiosa aportación creativa e impulso a la cultura de Minatitlán y el sur de la entidad. Fue con la presencia del rector del UPAD, Guillermo Zúñiga Martínez, y demás personalidades que se entregó por parte del Consejo Técnico Académico de esta Casa de Estudios la medalla de reconocimiento Honoris Causa, exaltando con ello el valor de la perseverancia de Tomás Enríquez de seguir fomentando la cultura y las artes a través del café literario Blandelino Alor Alor. Muy emocionado, muy contento, porque yo creo que la lucha de toda una vida, tomando escuela de la vida. Yo tomé escuela de la vida en mi juventud en la Ciudad de México, recorriendo los cafés bohemios, más tarde se llamaron cafés existencialistas desde la zona rosa. Bueno, el arte de la cultura siempre me ha atraído, porque pues me gustaba visitar el teatro experimental, que había bastantes en el Distrito Federal. El rector del UPAD aseveró que es importante reconocer el esfuerzo y dedicación de los ciudadanos, promotores culturales que contribuyen en la difusión de la cultura en todo el estado. Como a ustedes les consta, por la lectura que ha hecho el secretario técnico académico de esta universidad, en una sesión plenaria se acordó valorar los méritos de Tomás, un distinguidísimo minatitleco, para otorgarle, obviamente, a Tomás Enríquez Núñez este doctorado honoris causa. He venido a Minatitlán con el mayor agrado, con muchísimo gusto, para valorar y reconocer a un ciudadano ejemplar que se ha destacado en el mundo de la cultura. No hay una periodicidad, sino que se esperan las propuestas, se valoran y se da un dictamen. El dictamen fue por unanimidad en esta ocasión. Such a pleasure to be here today among all of you very talented designers or students, graduates. It is such an honor for me to receive this doctorate, which I was not expecting at all. And for me it's a dream. But I have to tell you all, I have been a designer for 30 years and I have a passion for fashion. And I hope all of you do the same. Because it's not all very glamorous. It's a lot of work, and you will love it, but you will never give up, because the moment you have a bit of success, you want much more. So congratulations to all of the graduates today, and I wish you the best luck, and welcome to the fashion world. Con la presencia de destacadas autoridades académicas y profesionales del área de la arquitectura, fue investido como doctor honoris causa de la Universidad San Sebastián Fernando Castillo Velasco, por su indudable contribución al país desde lo cultural, arquitectónico, la docencia y por su vocación al servicio público que lo llevó a asumir como alcalde de La Reina e intendente de la región metropolitana.
Nosotros quisimos destacar su condición de intelectual, de arquitecto profesional, también de político, de interesado en el bien común del país, de una trayectoria muy larga. Él de alguna forma copó y fue una de las figuras intelectuales de la segunda mitad del siglo XX en el mundo cultural, científico, artístico chileno. Diego está a punto de escaparse hacia el cielo. Todo lo que encierra una personalidad que sabe que le quedan pocos días de vida, pero que puede suponer que esta vida tiene el valor de la eternidad. Fue rector y docente de la Universidad Católica, innovador en su manera de pensar y ejecutar sus obras con una tendencia moderna, radical y desafiante. Marcó muy fuertemente una época dejando huella a toda una escuela posterior. Las torres de Tajamar, el Casino de Arica y la unidad vecinal Portales son solo algunos de los trabajos en que participó. En realidad es una obra extraordinariamente integral, muy coherente y evidentemente tiene obras paradigmáticas que en un momento fueron extraordinariamente polémicas y criticadas, pero hoy en día ya son reconocidas como obras maestras. Yo creo que la más importante ha sido la unidad vecinal Portales. Diversos son los reconocimientos que Fernando Castillo Velasco ha recibido, como el Premio América, Medalla de Oro en la 9ª Bienal de Quito, Premio Fundación Futuro y hoy Doctor Honoris Causa de nuestra Casa de Estudios. Todos dan fe de un legado que ha llegado a traspasar fronteras. Bueno, el legado que él deja son dos cosas súper interesantes. Una, que es uno de los arquitectos que introduce el movimiento moderno a partir de los 40 hasta los 60 y que posteriormente cambia de esa postura y se va a una postura de hacer la arquitectura en las comunidades, que es con participación de la gente, relacionado con una arquitectura absolutamente sustentable, muy lindo. O sea que un tipo que es capaz de cambiar en su vida, de tener posiciones como tan radicalizadas y tan racionales como es la arquitectura moderna, llegar a una arquitectura tanto más humanizada que no se ha dado en otras partes de América Latina, ojo. Es así como un grande de la arquitectura. Es el tercero en incorporarse al claustro de doctores honoris causa de la Universidad San Sebastián. Because of her career as a musician and as an entertainer, and for her role as a cultural ambassador, philanthropist, and lifelong advocate of education, it is fitting that she be honored with the honorary degree from the flagship educational institution in her home state. Dolly Parton is uniquely and distinguishedly qualified to receive the highest honor we as a university can bestow upon a member of the public. Governor Bredesen, President Shimmick, it is my honor to present to you Dolly Parton for the degree Doctor of Humane and Musical Letters.